is in Geheim dat de Menschheit al millennia met zich bedrogt. Een kennis zo krachtig dat het bewust voor het groot public verborgen is gehouden te wissen, on esoterisch kringen, en groot meesters van menselijk ontwikkeling. Dit geheim staat niet in Jeven zelfvolboken, wordt niet opscholen, onderwezen en wordt niet besproken vanaf kerkensels. Het is een kennis die de mist primitief en tegelegd mist heilige senti van de mens onrokt, seksuele energie en om dis te transformen in absolute kracht. Napoleon Hill, de man die zien, leven Ouija on het ontrafellen, van de mysteries van menselijk kak succes, ontdekt dat actor Ali groot verwezen ligenen, in de guskedanis ein gemeenschapollig de leur zat, ein road, drod die hen, niet alien ver, met han material successen maar ook met debron van creatief kracht die het universum ondricht. Dis road drod was die bewustbeheersing van seksuele energie, niet door onderdrukking of ontkenning, maar door intern alchemy die mist fundamental impulse transformet in realiserend kracht. Maar verdat we dit haligtorin bet, moeten we een ongemekkelig rogues lan in vrog die gejelf misje nu het eerlijk hubdurven stellen hovak heb in slafgevold van eigen impulsen. Hovak heeft de belft van kortsten de genoot kostbaar ren vitali energie en helderheid van geest. Gekost hovak vold na het togevan on disimpulsen league uitgeput alsof iets essentials uit wezen was gezegd. Dit is geen gesprek over moraliteit of zond, dit is in gesprek over kracht, ect kracht, niet die zich manifested door die matched over anderen maar die ontstot wanneer absolute meester van jezelf wordt. Het got te begrijpen dat een energie in zit die zo krachtig is dat wanneer verkeerd wordt, gestured innerlijk imperia kan vernietigen, maar die wanneer boost wordt, gekanaliseerd, monumenten van verwezen ligging kan oprichten die generaties overspannen die modern samenleving heeft ons geconditioneerd om seksueel verlangen door een vervormd lens te bek. Onde onconte bon, we die religious onderdrukken die seksualiteit, demonziet als iets wijs, zondigs iets dat moet worden, onkend investerden. Onde onderconte bon, we die culturel hypersexualizing die dis helig impuls in een commodity, een consumptigoed in liege onsnapping on die beide perspective brengen ons weg van de fundamental waarheid. Sexual energy is de creative kracht van het universum die zich door jo manifested troon, van de mektigst mannen van zien, ontdekt hij iets dat hem diep schokt. Das mannen verschelden niet van anderen in intellectual capaciteit of begin magielijkten, het verschil zat in hun relatie met hun eigen sexual energie. Ze hadden, bewust van boost het geheim van seksuele transmutatie ontdekt. Maar wat betekent seksual transmutatie precies het got, niet geforced celibate of ontkenning van seksual transmutatie is die kunst om seksual energie te herkennen als de fysiek manifestatie van een kosmisch creative kracht nomt leron. Das energie te herleiden naar dolen die verder dan louter fysiek beverdaging het is dat die self-impuls die tot seksual dwang kan leiden, wanneer getransmuted, naar die toppen van menselijk prestatie kan verheffen. Denk on sexual energy, als vuur kan heel bos, verwasten als het niet onder controle is, maar het kan ook het sterkst stal smeden de duisternis, verlichten en levensende houden warmt geven het verschil, zit niet in die art van het vuur, maar in het bewustzijn en het vermogen van degene die het hand. Op diezelfde manier kan sexual energy in, destructive kracht zien die in vi choose circles van impuls en uitwitten hout, of het kan die smederig, zien waar character. Will kracht tot verbezen ligging, wormgift, masturbatie vertegenwoordigt de mist primitief en verspild expressie van dis energie. Niet omdat de dood op zich inherent slecht is, maar omdat het, wanneer het dwang wordt, totale skopeling van het werkelijk potentieel van dis kracht on elk keer dat toegeeft on die impuls, zonder bewustzijn, zonder doel. Zonder hoge doel, verspild letterlijk, kosmisch brandstof het is alsof diamanten, gebruikt sigaret, te steken, let op het patroon voor de compulsive dot, is inspanning energie die zich opbouwt. This energy is pure creative kracht die opzoek, is naar tidens die dood is een thd like ontleding momentane verlichting maar wat komt daarna lit uitputting, subtiel maar onhoeden gevoeld dat iets kostbaars verloren is gegaan. Dit is niet schuld of moral schamt, het is die wijst shit. Van jan energiesysteem dat herkent dat een waardevol hulpbron verkeerd is gebruikt de modern wetenschap bevestigt wat de oude meesters altijd al wisten. Sexual energy is intrinsiek verbonden met creativiteit, vitaliteit,
magnetism en helderheid van geest. Wanneer G dis energie compulsive en on boost uitgift, verlies G niet alleen in paar minuten plezier. G put D reserves u het die G geiligheid G onwezigheid en G beïnvloeden kracht zuden kunnen worden maar higher lit die paradox die D meest mensen in verwarring brengt. Die oplossing is niet onderdrukking. Onderdrukking is slechts een. Ander vorm van onbewustzijn, een ander manier niet echt met dis energie te gaan. Wanneer G het seksueel verlangen onderdrukt, elimineer G het niet. G dat het naar de diepten van het onderbewustzijn waar het fermenteert en zich op vervormd manier in manifesteert. Angst, aggressiviteit, depressie, dwaalmatig gedrag op en door. Gebeurten van het leven, waar seksueel beheersing komt niet door ontkenning, maar door erkenning, acceptatie en beweid herleiding. G moet dis energie eerst unen voorwaarts het werkelijkes die primordial creative kracht van het universum, die door Johan pulseert. G moet en bewust en respectful relatie ontwikkelen zoals en krieger en bewust relatie met zijn zwaard ontwikkeld stel. G voordat Gin refia van energie hubet, die door G hans dus revieren in heel stad van stroom. Voor zijn elektriciteit opwekken vruchtbaar, welten irrigeren, turbines ondrijven, die richting en overvloed produceren and of dezelfde revieren worden verspild in klein beekjes die verduenen in het zand, zonder doel, zonder richting, zonder blijvend, verdiel de cues is altitude on yo. Wanneer Napoleon Hill sprak over seksuele transmutatie beschreef hij het proces waarmee groot mensen hebben gele dis energiestroomopports te leiden. Nahager bewustigen centra in plots van tote lotten dat die energie zich verspreidt door compulsive seksuele bevrediging, richten zich dis op de geest, het hart die wil, waar het zich transformeert in spiritie, personalized magnetism, be unfloating scrat. Dit proces gebeurt niet van de en dag het various discipline. Maar in intelligent discipline, gene brute, het verriest een diepgaand begrip van de mechanismen waardoor dis energie in jo werkt. Het verriest bovenal een fundamental verandering in hoge plezier en dulziet. De samenleving heeft ons geleerd plezier te zoeken, als vlucht voor pijn, als beloning voor inspanning, als onverrimbaar recht. Maar de meesters van seksuele transmutatie ontdekten iets revolutionairs. Het grootste plezier komt niet van het verlichten van spanning, maar van het bewust leiden van dis spanning naar verheven dolen. Het plezier van bewust schepping overtreft, wanneer het plezier van onbelast ontleding denk aan de momenten in G11 waren G het mislevend, krachtig en verbonden volt met G patent. De kans is groot dat dis momenten niet volgen op episodes van seksuele toegefelijkheid, maar tijdens perioden van intens focus, gepassioneerd schepping, volledige betrokkenheid, een doel dat G onmiddelig verlangensoversteeg. Dit waren momenten van seksuele transmutatie in actie, zelfs als GZ toehon niet als zodanig herkend seksuele energie drogt de zeden van alle ander menselijke krachten in zich wanneer getransmuted wordt het onstekolige enthusiasm dat anderen inspireert om te volgen het wordt mantel helderheid, die door verboring hierhon sneegd en oplossingen ziet waar anderen alien problemen zijn. Het wordt personage magnetism dat kansen, relaties en middelen aantrekt. Het wordt wilskracht die volhoudt wanneer alle anderen opgeven maar dis kracht te benutten. Moet G eerst begrijpen waarom G toegift on compulsive impulsen. In de meeste gevallen gaat compulsive masturbatie niet echt over seks. Het gaat over vluchten. Vluchten voor angst, stress, verveling en zomerheid angst. Het is een primitieve vorm van zelfmedicatie. In manier G emotioneel toestend te veranderen zonder de onderliggende kwesties on te pakken die dis ongewenst toestanden kruron. Dit begrip is crucial omdat het laat zien dat het EIT werk niet alleen is te stoppen met masturberen maar meer geavanceerd intern middelen te ontwikkelen te gaan met die emotional toestanden. Die G erto brengen. Disworm van ontsnapping these. G moet in alleged vesting bouwen die zo sterk is dat G geen vlucht nodig hebt maar elk emotional storm met kalmt en kracht kunt doorsten. De race van seksuele transmutatie is in wezen in race van integratie van de schaduw. Carl Jung, de groot Zwitser psycholoog leert dat de schaduw niet alleen onze onderdrukt en doordrukt en onkend aspecten bevat, maar ook onze niet-realisatie. G compulsive seksuele energie is schaduw niet omdat het slecht is maar omdat het niet geïntegreerd kracht, niet gekanaliseerd kracht, niet gerealiseerd potentieel vertigen wordigt. Het integreren van de seksuele schaduw brengen in die onbewust patroon die G seksueel gedrag beheersen het bediken niet alleen vragen wat G doet maar waarom G het doet. Welk emotioneel behoven probeert G te bevredigen door seksuele ontleding.
welk aspect en van jezel probeer GT vermeijden of te, onkennen welk potential en how G slappen door de constante verspilling van G vitale energie. Dit proces van diepgaand beveragen kan ongemakelijk zien omdat het G dwingta, omdat het G dwingted, die G mischien jaren lang habdi, vermden maar, juist in dit ongemak lit die mogelijkheid, tot transformatie. Elk moment van bewust ongemak is een moment, van herwannen kracht, van omeleid energie, van vrijgemak, potentieel. Seksuele transmutatie variëert ook in gewensuurd, bij grip van tieged en natuurlijk cycli. G. Seksuele energie is niet constant. Het stroomt in golven, in cycli en getajden, leren de cycli, te herkennen, in te werken in plots van urtigen, is een essential aandeel van behoud. Zian momenten waarop die energie hoog is en kan worden gekanaliseerd naar groot creative projecten. Zian momenten waarop het log is en het bitter is om het te gebruiken voor contemplatie, planning en regeneratie. Demand die zian sek. Energie beheerst ontwikkeld een verfijnd gevalligheid voor dis in allige grittens. Hijgevecht niet tegen zien seksual niche danst Hij ziet het niet als een vision die moet worden versligen maar als een partner die moet worden begrepen en gehoord. Dis verandering van perspective transformet die overing van seksual energie volledig. Van bron van intern conflict. Tot bron van creative kracht, maar misschien is het mist revolutionair aspect van seksual transmutatie. Het vermogen om niet alleen jezelf te transformen maar ook G en vloed op anderen. Die get transmuted seksual energie manifested zich als charisma, als macht, onwezigheid die mensen en konsen ontrekt. Het is geen toeval dat de groot leiders, uit de gaskadens, de groot kunstenaars, de groot vernieuwers, allemaal dis magnetische kwaliteit bezitten die worden of fysiek utilegd. Dis magnetische onwezigheid kan niet worden nageboots of forceerd. Het onstaat vanzelf wanneer G stopt met het verspillen van G levenskracht onleeg toegeflijkheid en het begint te verzamelen voor verheven dolen. Het is als het tussen een Jawan lamp en een laserbeide gebruiken elektrische energie, maar de laser concentreert dis energie zo precies dat hij doorstol kanst. G seksual energie wanneer geconcentreerd door transmutatie, ontwikkelt dezelfde precisie en kracht. Die race naar het beheersen van G-seksual energie is tegelijkertijd die mist personage en mist universal race die een man kan doen. Het is personage omdat niemand dit werk voor G kan doen. Het is universeel omdat de principes die dis transformatie beheersen dezelfde en die elk vorm van bewust evolutie beheersen. Die eerst stap op, dis race is die eerlijk erkenning van wat G nu staat. Zonder oordeel, zonder schamt maar met volledig eerlijkheid, onderzoek G huidig patronon van seksual gedrag. Hovak gifji to on impulsen, on de welk gebet dit mistel hovol gg over, tidens en erna, welk emotioneel triggers gaan on dis, episodes of urf, dis erkenning is genoefening en zelfkastiging, maar en zelfkennis. G kunt niet transformen wat, G niet erkant, G kunt niet sturen wat, G niet begrijpt, bewust zien is altijd, die eerst stap van transmutatie. Die tweede stap is het ontwikkeld van bewust op, wanneer G voelt dat de seksuele energie zich opbouwt in plaats van dis automatisch te kanaliseren via compulsive verlichting HEBG cues G kunt, het richten op intensive lichaamsbeweging. Seksuele energie omzetten in lichamelijk kracht, G kunt het kanaliseren naar creative work. Seksuele drang omzetten en artistieke inspiratie, G kunt het gebruiken voor diep meditatie, seksuele spanning omzetten in spiritueel helderheid. Elk keer dat G bewust kiest voor een van dis alternatieven in plaats van het automatisch patroon, versterkt G wilskracht, G bewust jezelf dat G in staat bent tot bewust cues, dat G in slaaf bent van impulsen, dat G werkelijk matcht hebt op G eigen. De derde stap is het bouwen van een verheven visie die ontrekkelijker is dan onmiddellijk. Genet seksual transmutatie werkt niet door genet te ontkennen maar door een hoger genet on te bieden. G moet een zo helder en inspirerend visie hierbon van wie G kunt worden wat G kunt creëren die impact die G kunt hierbon op de wereld dat dis visie verledelijker wordt dan elk instant beverage. Dis visie kan niet van anderen worden gelin G moet uit G eigen diept opkomen. Ze moet aansluiten bij G. Diepste wa den G. Mist authentiek dramen. G mist weergevol van door wanneer dis visie helder en levendig in G is. Die seksual energie van nature nato, LZ en riffia die zien natuurlijk loop na die Z. De vierde stap is die consistente. Bij oefening van transmutatie, een specifiek methoden ontwikkeld door, esoterisch tradities door, de millennia heen, om seksual energie, bewust te herleiden, diep en gecontroleerd ademhaling kan. Dis energie door die hoger centra van het, lichaam tillen, creative visualisatie,
Can dis energy nar specific project and la. Meditating can dis energy transformer and inheldehyde and spiritual insicht. Dis technique and zien gene trucks of bijgeloof. Het zien door die teacht hiehan getest. Technology en buus te werken met die subtiel kracht en die en g werken. Elk technology vereisen z study, oefening en verfening beheerst te worden. Maar inmaal beheerst worden z krachtig instrumenten voor bewust zelfontwikkeling devieft stap is die integratie van al dit begrip en dis praktijken in consistente lip. Seksuele transmutatie is niet iets wat gfn todoet. Het is on fundamental levenshouding. Het is on beslissing te leven van uit. G hoga centra en plots van G lega impulsen. Het is on engagement met bewas groei en plots van. Automatisch bepedigging disintegrity transformet geleidelijk alle aspecten van G leven. G relaties worden authentica en dieper omdat G. Geen onvervuld seksueel behoeften meer op anderen projected. G work wordt creativer en impactvoller omdat G toegang heeft tot de per reserves van energie en inspiratie. G on was guide wordt magnetischer en invloedrijker omdat G levenskracht niet langer verspilt. Maar dis race is niet zonder zullen momenten van terugwil zien momenten waarop oude patronen met kracht weer optwikken dis momenten zien G misklikkingen het zien consono meer te leren over die de per aspecten van G. Elk bewust anderzog terugwil levert. Woordvol informatie op over die triggers die nog steeds geïntegreerd moeten worden. Het bilinguïstie is des momenten niet te gebruiken als excuus op te geven maar als gegevens G te verfischen seksuele transmutatie is een kunst die zich in de loop van de tijdstand. Zoals elk kunstdeviest het gettelt. Those settings vermogen en zelfcompacitiejdens het leerproces. Het is ook belangrijk te begrijpen dat zich transmutatie G niet a seksuele vloosgekapeld mocht van G manelijk niet integendeel het verben G dieper met die ware senti van G man. De man die zion seksuele energie beheerst is niet minder manelicht. Hij is manelicht op een vervender. Krachtiger, bewas de mania. Dis vervend manelijkheid manifested zich, niet door dominantie of agressivit, maar door onwas. Helderheid het vermogen gecentrerd te blodge van te midden van chaos. Het is een manelijkheid die beschermt en vode, niet door brute maar door wijsheid en voorbeeld. Het is een manelijkheid die leidt, niet door angst of manipulatie, maar door inspiratie en authenticiteit. Transgemuted seksuele energie heeft ook in dat die invloed op G vermogen, material recht te kruren. Napoleon Hill ontdekt dat de rikst mannen van zion tijed in intuïtief begrip hadden, van ho hun seksuele energie konden gebruiken overvloed te niet door manipulatieve technieken maar door het kruren van een personelijk magnetisch veld dat van nature middelen consonant partners onttractes material overload is niet het uiteindelijk doel van seksuele transmutatie, maar een natuurlijk product. Wanneer G stopt met het verspillen van G, levenskracht en begint het te concentren op verheven doelen, waar G van nature productieve, creatieve, bitteren tot omwaard in de wereld te kruren, en wanneer G word kruid, volt material overvloed van zelfmaarde weerschat van seksuele transmutatie is niet material. Het is spiritual. Het is die ontdekking dat G in jezelf, een onutputtelijk bron van creatieve kracht bezet direct verbinding met die krachten die het universum beheersen in vermegen de beperkingen van het showan bewutzien te transcenderen en toegang te kregen tot uitgebreid staten van zien. Tis ontdekking waaronder G-relatie met het leven fundamental G bent niet langer overgeleverd on externe omstandigheden of inten impulsen. G wordt een bewust agent van G, eigen evolutie, een weleverwogen architect van G, eigen lot. Elk dag wordt inkans dis beheersing worden te verfijnen. Nieuwe dimensies van dis kracht te werkenen. Steeds hogedolen te dienen. De maatschappij zal dis race mistje nieuwet begrijpen of stornen. Die dominante culture is hierop gericht mensen los te koppelen van hun kracht. Ze te laten consumeren in liege flittingen. Hun levenskracht te verspillen on like genogens. G where seksuele kracht erkennen en cultiveren is een dot van. Rebellie tegen dis cultureel programmering. Maar dis rebellie is niet guldadig of destructive z is creatief. Het is die rebellie van vikijst te ontweken in jan wereld van slopwandelaars, van vikijst te groeien in jan culture, van stagnatie, van vikijst te kruren in jan omgeving, van passief consumeren. Het is de mist fundamental rebellie die, is die rebellie tegen onbewustzijn, en wanneer gg est to white on dis rebellie. Wanneer G serios, besluit seksuele energie te beheersen en te transformen in creatieve kracht, geburt iets meg. Het universum liegt te samensweren, transformatie te ondersteunen. Middelen versionen, wanneer GZ nodig hub.
De just mens in common op het just moment in G11. Constant manifesteren zich op manier en die bijgene miraculous leak. Dit is geen bijgeloof of magisch denken. Het is het nature like gaveld van het ofstemen van G personage energie op bradia kosmisch. Wanneer G stopt met het verspillen van G levenskracht en is bewust begint te gebruiken.com. G van zelf in harmonie met die principes die alle schepping beheersen. G wordt in kanaal waardoor diskrachten zich in die sec wereld kunnen. Uten de race van seksuele transmutatie is uten de legene race van terregia. Nargi naturelijk stot van kracht. Terregia nargi oorspronkelijk verbinding met die creative krachten van het universum. Terregia nardigra. Die altiged algae goddelike finesses G-wist. Maar die jaren lang is virtuous door social conditionering energy. Dit is gene race 4, angstasona 4, degenen die op zoek zien na gimmicklige, oplossingen het various mode, OMG, eigen diepst, patronon, onder ogente, zia, eerlijkheid om te erkennen, waar GG levenskracht hobdet verspild discipline. Niva gewinten te ontwikkelen, en visium G te concentren op de resultaten op de lange termijn. In plots van op omiddelij, maar voor degenen die bered zien des race on tegon. Voor degenen die klaar zien hun weer seksueel kracht te claimen en des om te zetten in realiserend kracht, zien de belonen en visbridgeflich, niet alien in termen van material. Success of social invloed, maar in termen van diep, vodening in, gavel van dol, in verbinding met iets, groters, danje. Het verboden geheim van masturbatie is niet dat het intrinsiek selective zondig is. Het geheim is dat het gemist kans vertigen wordt in niet gerealiseerd potentieel in niet gekanaliseerd kracht. Elk keer dat je kiest voor met verlichten in plots van bewust transmutatie, kiest je voor klein te blijven van in plots van groot te worden zuacht in plots van kracht. Slop in plots van ont, maar nu ken G het geheim. Nu heat G data in jo ein energie pulserend, is die niet alien G eigen leven kan transformen maar ook de wereld, om G hion kan beïnvloeden op menion die G nog niet eens kunt voorstellen, de vraag die blijft. Is simpel maar dipkend wat ga G met dis kennis doen. Zel G het toletan dat het slechts theoretischen formatie blijft. No geen interessant concept om te bespreken en vervelgens te of zul G de mode hebben het to te passen het te erveron het to te lotten dat het fundamenteel veranderd hoge leeft. Die cues is onjo, zoals altijd, maar nu is het ein bewust geïnformeerd krachtig cues, nu weet G dat G'en, jezelf de sleutel bezet tot ein soort krachtwarven de meest mens en niet eens, vermoden dat die bastet. Die energie, vrog die overblijft is of G dis, sleutel zult, gebruiken om die juren van G eigen wanengig potentieel te openen, die weglit. Voor GID energie is in jo, de kracht was altijd al van jo, nu is het teged om, het te claimen, te kanaliseren en demand te worden die G altijd al had moeten, zion inwezen van bewustzijn, onbegrensd creativiteit en transformerend invloed die world wacht op G hoogs diversie, het is teged om on disroping te